في هذا الفيديو المطلوب منا هو to write the function in terms of unit step function and to find the Laplace transform of the given function. So هذا هو الجزء الأول وهذا هو الجزء الثاني. وطبعا كيف نحول هذا البيس وايز فانكشن إلى compact form؟ يجب علينا أن نستخدم اليونت ستيب function. So عندي f of t والطريقة كما هو آتي. We will take this function whatever it is. We have here sine of t times u of t minus this number minus 0, then minus u of t minus whatever we have here 2 pi, then close this plus 0 times u of t minus whatever we have here. We have here 2 pi. Unfortunately, the whole of this equals 0, and this part here equals 1. So it will be f of t equals sine t times 1, يعني sine of t minus sine of t times unit step function of t minus 2 pi. الآن يا أصدقاء جاهزين إنه ننتقل للجزء الثاني وهو to find Laplace transform of f of t. It will be طبعا Laplace transform of sine of t minus sine of t u of t minus 2 pi. والآن يا أصدقاء ولأننا نتعامل مع لابلاس ترانسفورم وهو لينير ترانسفورم راح نقوم بتوزيع لابلاس ترانسفورم على كل تيرم موجود جوا هذه الأقواس. So it will be Laplace of sine of t minus Laplace of sine t u of t minus 2 pi. الآن يا أصدقاء مهمتنا هي أن نتخلص من هذا اليونت ستيب فانكشن أو من هذا الهيفيزايد فانكشن مستخدمين second shifting theorem. ومهم أن نتعرف على A، و A هنا equals to pi. طبعا راح نستبدل هذه التي ب t plus 2 pi. إذن راح يصير عندي هون Laplace transform of sine of t minus e to the minus 2 pi s multiplied by the Laplace transform of sine of t plus 2 pi. الآن راح أكتب شيء نسميه فيه trigonometric identities, sum and difference identities، وراح أستغل هذه المساحة لهذه الغاية. إذا كان عندي sin of A plus or minus B فإنها تصبح sin of A cosine of B بلس ماينس. الإشارات لا تتغير، إذا كانت بلس فهي بلس وإذا كانت ماينس فهي ماينس. cosine of A then sine of B. consequently هذه اللي موجودة عندي هون اللي هي sine of T plus 2 pi راح تصير عندي sine of T cosine of 2 pi plus cosine of t sine of 2 pi. وهنا يا أصدقاء أقول بأن this is 1, this is 0، هدول أعداد. إذن we left with what? With only sine of t. So this is sine of t. طبعا في ناس حافظين مباشرة إنه sine of t plus 2 pi equals sine of t. So what we have now Laplace of sine of t
then e to the minus 2 pi s multiplied بلابلاس of sine of t. وكلنا نعرف هنا أيضا بأن Laplace of sine kt equals k over s squared plus k squared. وهنا k equals 1 وهنا أيضا k equals 1. So it will be 1 over s squared plus k squared يعني plus 1 minus e to the 2 pi s minus 2 pi s sorry times أيضا 1 over s squared plus k squared يعني plus 1. خلوني أكمل الحل بهذه المساحة. طبعا إذا بتلاحظ الدينومينيتورز عندي the same so بقدر أكتبهم over 1 fraction. Here we have s squared plus 1 and we have here 1 minus multiply this by this to be e to the minus 2 pi s وبذلك تكون هذه المسألة قد انتهت وشكرا.